Так, начнем лучше человое что-нибудь. Z настройки. Золотое оружие какое-то. Давай включим. Пам-пам-пам. 144 2К. Все на максимум. Ультра. Играть. Обычный режим надо. Хардкор это наш. Просто пройти, вспомнить историю. Дэн хлопает. Ты дождался. Да что-то обезьяна-то задушишься, там ачивки эти. Потом добью. Вне стрима лучше. Игру-то прошли. Все, Дэн, смотрим. История очень интересная. Ну, тоже верно. Rockstar Games Presents. Короче, это событие происходит после событий второй части. Как это странно не звучит. Ну, кстати, графон нормальный. Для 12-го года или 14-го там. Не, второй долгий, там жесть. Лучше сначала первый пройти. Первый круче. I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to... Мы сможем No, летать. only angels can fly. Да, Jenny. прикольно было No, раньше. no, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should Сидит, not be впитывает ruled by историю. such a disgusting family. A family without class. Apparently.
The John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have. Вот эту знаю The chance to девицу. live among people Она who потом are попадется. decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Армадило. Armadillo. Сэм Хаузер. Блин, еще тогда братья Хаузеры были. Вообще легенды. Сэм и... Кто там, блин, забыл? Дан или да? Поехали. Идите в салон. Ой, пистолет даже есть. Не, мне нравится тематика Дикого Запада. Прикольно. Довольно лайтово. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Now you know I don't listen to that jibber jabber. Игра Alrighty, вообще Mr. Marston, летает. let's get. Прикольно. Опа. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Whoa now. Что такое медленный? Да, озвучки, к сожалению, нету. Без нее финала. Yeah, yeah. Так, у меня лошадка не едет. Фига тут костюмов сколько. Что у нас с лошадью? Удерживать. Так. Наушники включить. Читы есть, кстати. Но мы без читов. Так, а где привязка клавиш? Клавиатура. Значение. О. Так. Метки глаз. Показать там. Транспорт. Пришпорить. Это пересесть. Прыжок. Так. О. А, тут надо миллион раз shift нажимать. Ё-моё. Не надо тогда это. Надо зажимать. Это херня полная. Задрачивать. Да. Так, нормально. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Удерживайте, Ain't да. taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit. Озвучки реально, походу, нет. Вот звук. Громкость.
Да, Дэн, нету озвучки, только English. Is it? К сожалению. If you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard that Субтитры-то видны? Не мелко. Субтитры, размер. Можно больше сделать. На максимум вот выкрутить. they had to go up Ну, вот north так, and наверное, fight лучше Indians. будет. Or maybe they got tired Чтоб на of being смартфоне soldiers листать, and что went там. looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old three defective. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. А так можно English подучить немножко. Gee up. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve Flanders. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. А, у меня жена есть, да. Жинка есть. Там такая жинка, блин. Но об этом только во второй части узнаешь. Yeah. Well, it was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. You. А она есть. Damn coyotes! What a waste of goods meat! Come on now! Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Мистер Маст. Yeah. Не, здесь миссии балдежные. Вот прям кайф. Listen, mister. Так, This here is бывший Форт Мерсер. some gang rode in and took Какая-то the place over. банда. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Хи-хи-хи-хи-хи. Так, сейчас будем с бандитами переговаривать. Да-да-да. Ха-ха-ха-ха-ха. Bill! Билл. Bill, I've come Билл for you! пришел с тобой. Bill Билл Williamson! Уильямсон. Come out here right now! Давай, покажись, мать. Go away now, John. Пошел в жопу, Джон. Don't make me Не kill you. вынуждай меня убивать Nobody тебя. needs to kill anyone, Bill. Давай без убийств, Билл. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. О, Oh, опа. do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me?
You always were one for fancy Чтоб не words. ржал, ну да. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. Я главный, I'm No more charge. Dutch. And no more you. Dutch. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, На нафиг. Oh. Poor John. Все, ГГ. Игра пройдена. Сейчас его птица съест. Его останки. Классно поговорили, да? Вот помнишь эту девочку? Вот она. Которая в поезде ехала спереди. В рот мне ног. В общем, сейчас все узнаешь, что за девчуля. Блин, а я уже и забыл начало игры. Что его там так легко уделали. Well, you're alive. so it would seem. So, how do you feel? Надо было в голову стрелять. I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around Да, here. кабину What were снесли. you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. $15, нихера себе. I'm sorry, madam. Это же какие Should've left бабки me there to были. die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. Мистер Маст. John Marston. Bonnie McFarlane. Вот Бонни Макфарлен, да. Bonnie McFarlane. Точно. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was Билл he like? Уильямсон. Dumb. Just like you. Это его бывшая банда, короче. See my hat? Билл там и так далее. And what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're Девушка feeling better, хорошая, why not раньше, take с a ride with me характером later and help как. me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. С чем это? С жизнью? Ха-ха. На Диком Западе это норма. Кого-то замочили там и пофигу. Не, игра вообще балда, она живая прям. Видишь, тут люди что-то делают там. Прям окружение топовое. Rockstar умеет делать вот эту вот всю тему. Там Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands round here. Let's see if we can get you back in the saddle. и музон такой кайфовый играет. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you.
Come on, time for you to see what a real ranch looks like. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Сейчас я кое-что гляну. Походу это максимум, который есть от графония. Графика. Ультра. Метод масштабирования, да? Ну нафиг его. Да, здесь больше круче не сделал. Слишком старая игруха. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Giddy up! How do you do, sir? That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Алло, можно стрелять с лошади. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Нажмите F. F. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line О, this evening? сейчас кого-то охотиться I want будем. to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. Рычажная Country is really винтовка. beautiful at around Или this как он time. называется? Или Come on, винчестер. then. Let's mount up О, and take a магазинный look карабин. around. Ништяк. Сейчас будем качаны отстрелять. Блин, а ночь какая тут красивая. Прям балдеж. Right. Follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Будку снесут. Да не, уже не снесут. Не переживай, да. Это я сейчас буду сносить будки. Чё она так I don't медленно? believe it. Those Медленно damn rabbits идёт. are back. Give me a hand with them, will you? А, Get your кролик. rifle out. It's about time these little thieves met their maker. You got one. Good shot. Nice shooting. Better at shooting rabbits than А outlaws, прикинь, на I bet. консоли люди мучились. Вот это все стрельба там. Much obliged for the help. Them rabbits can be wily Не, little это не critters. жена. Let's get back on the Это horses она and же see what спасла else is нас. going on.
Это Бонни просто спасла рандомную тетку. We should keep moving. There's still a ways to go. Жена там отдельно в этом. В доме где-то. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the Телефон land я. like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Да, в то время, конечно, не было мобильных, ну ладно. Can't afford to lose any more livestock. Kill him, Mr. Marston. Hope he stops doing that. Койота. Блин, а сложно попасть. Coyote won't Куда be он back. бегал? Let's go. Let's go. Стой, блядь. Survival of the fittest. Good shoot, Mr. Marston. Лошадь не остановить, блин. Стой ты, сука. Повер кролика у меня в зубах. Well, we got rid of the coyote. I just wish we'd saved all the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Приехали. А, это как эта машина. Типа паркуешь и все. И она будет здесь. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. That Bonnie is a right pretty girl. She wouldn't look at me. Как в стандартных GTA знакомства с функционалом. Там сон 6 часов, там туда-сюда. Вещи вон хранить. И уровень меткого глаза администратора. F. Еще какая-то честь вон есть. GTA на лошадях. Да, мы уверены. Ой. О, какая карта огромная. Поезд. Бонни. Western Border States. 1910 год. Это самое капец начало. 100 лет назад. Oh, Mr. Marston. Как How are you doing поживаете, today? мистер Марстон? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and Ну, by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence.
Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Сейчас гонка будет. Походу. На лошадях. All right, I'll show you how we ride around these parts. Man, I will court you good. Опа. How are you today? Let's go. Let's go. Come on, boys. On the count of 3. 3, 3, 2, 2, 1. 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Понеслась Вадим. Ах ты на огонь наступил, что ли? Капец. Ну что меня будет? Лошадь быстро устает. Короче, лоша на дело. Прям догонишь ее уже. Может, ты догонишь. I thought you said you could ride. This is how it's done. Читерим немного, срезаем машину. Come on. How you doing back there? Что-то она быстро сдалась. Slow it up now. Would you like me to slow down? Should I wait for you to catch up? БДО. Там тоже гонки есть. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Are you saving the best for last? Yeah. Раньше Мак Павел. Come on. Все, победа. Whoa. А, лошади есть, прикольно. Интересно. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. Но она I'm sure поддалась he мне. could help you deal with that Я nice думал, она Mr. выиграет. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Уровень славы растет. Не, мы с ней закончим сюжетка. Не будем прыгать. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen Business. driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. Ой. Тут с повозками тоже тема.
You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. Его контрол тормозить. Admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure Что-то as много a комиков. substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Тут что-то пьяный, что ли? Молоко везут, да, походу какие-то I think it's kind of funny I found you припасы, dying on the молоко. side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad И man. вы не A злодей. little stupid, perhaps, Да, but not мы rotten. глупые I just worry злодеи. about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way Города out, тут I'd take маленькие, it. I can assure you of that. но детализированы. Кстати, во второй части там вообще детализация. Мое почти. Очень круто сделано. А эта игра просто старая, там консоли не тянули мощь этих городов. Так что здесь все будет So this малюсенько. is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Это PS3, что ли, времена. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Ого, Thank you, miss. I'll pay you back. за I'm sure you счет. shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Золотое оружие прикольно смотрится, мне нравится. Доктор. How can I help you? How are you, friend? I'm selling some good tonics if you need them. Жевательный табак, яблоко. So much to buy in this town. Еще одно лекарство несчастное. Чтобы открыть сумку, нажмите Б. Боевая лошадь, лекарство. Тут, кстати, время, да, замедляется. Тут можно еще костры вон разводить. Это типа сейфпоинт, что ли? В общем, такая тема. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the Не, view ну, for мне once. нравится эта And a little женщина. company Она never прям hurts now бодренькая and такая. again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try Дилижанс. not to get yourself shot. I won't be around to save Это you вот как this раз time. такси, типа. Вот повозки. По-моему, дилижанс называется. Да, точно. Типа карет. Last thing I do. Так, что там у нас за этот восклицание? А, это дилижанс. What are you waiting for? Climb Нет, aboard. тогда не, пока не поедем. Careful, Сейчас зайдем в буковки М. Это у нас Маршал Джонсон. Кинотеатр есть. Нифига себе, блин.
Кстати, Дэн, надо будет реально вебку подрубать с следующего стрима уже. Сколько обещал, блин, так и не сделал. Где-нибудь в левом нижнем углу свой Face ID. Howdy, friend. We got the Second Amendment for a Так, reason. патронтаж. У меня денег нету, да? Короче, надо будет еще оружие прокачивать. Обязательно. Карабин Винчестера. Винтовка из бизона. Фига себе тут, блин. Thanks. Где-то надо будет бабки насобирать. Да не, я думаю, надо. Думаю, с вебкой может больше будет людей на скучное лицо смотреть. Excuse me. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Капец, он полевон. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what, you getting cute with me, boy? What's going on here? Вот он, маршал. I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. А сейчас бы, да, You must be the man from перестреляли бы Blackwater. Yes, sir. друг друга. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Джона. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Как он его What are you потроллил. doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Окей. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Что с вами? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Boggs Canyon needs shutting down. I'm forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country, and I got a bunch of hoods over in the saloon drunk, trying to shit up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Настойчивый, Only when да. things matter. Чувачочек. Come on then, Marston. Follow me.
Чё он медленно идет? Ну-ка, в темпе давай. So who we looking for? A bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We Хорошо, hate the автосейв government. тут есть. Это вот прям четенько. Вдруг, когда погибнешь, чтоб не бежать опять, Bastard now. переигрывать там. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. А, сейчас миссия по этому. По отслеживанию. Mount up, Marston. Walton's our man. Damn, he's seen it. Come on. Дымная лошадь. Конь, давай резче, бля. Все едет. Не убивайте волка. Погнали. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Ушел. Looks like he's holed up at the old Pleasance house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Easy. Easy, bro, easy. Looks like we got company, boys. Ну вот, в ловушку загнали. Ну ладно. Damn. Take cover. Сейчас будем кабиной Work our way up разваливать. this hill. Over here, pussyfoot. Move up to that wagon on your right. I'll cover you. Нажмите Q. There's one behind the tree. Ух ты. You're a coward, Lee Johnson. На, блин. You ain't outlaws! You're idiots! Now move up to that crate. I'll cover you. Take that power down. Yeah. You ain't that tough, Walton! Ну что, может рыбаки вот так. Cover. Не забывать главное. Это патрончик. А, еще переливаться можно, кстати. Чтобы этот, в банду Take cover behind the вливаться. outhouse. Careful, there may be more of them. Jesus, well. Your clothes are gonna be a lot redder. You're about to go meet your maker, and I doubt he's too happy with you. Бабки. Чуде, а он. На, во. Take him alive. Так, там босс, да. Прострелите ноги. Сначала бы в голову забивали. Опа. Try to take him alive. I want that bastard in front of a judge. Винчестером в ноги, да. Так, тут лута нету. Walton, you're killing Да, days are over. накатился. It'll be trial in the rope for you. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Вот за это как раз бабки платят за поимку преступников. По-моему. В этом есть смысл. Поделать доп. Задание. 30 баксов. Это самые большие бабки.
Короче, от уровня чести, да, зависит отношение людей. Соответственно, плохая репутация, будут преступники хорошо относиться. Так что тут это... Кем хочешь быть, как говорится, преступником, либо добропорядочным. Поехать вместо нашего. Вот и сумку бы, и выберите лагерь. А, вот, кстати, тема. Самогон. Вот эту тему разводишь, и можно быстро перемещаться. Выбрать другой костюм. Этот перекласс, наверное, играть в покер с высокими О, тут еще и покер есть. Ё-моё. Давай этот возьмем. Пофанимся. Так, поехать, место назначения. Армадило. Ранчо Макфаронов. Он какие мы красивые, бля, в костюме. А этот без бонусов. Обычная одежда. О, там рука какая-то. О, стой. Что это такое у нас? Это ножички. О, ножички я любил. Это тоже тын-тын-тын. Главное в палец не жили. Ну-ка. Ставка $3. А меньше нельзя. Ну давай на $3. Пофигу. Что тут надо делать там, блин? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Чё, Дэн, любишь ножички? О. Выглядит пока изи. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Да, это опасная тема. Давай, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ай, блин! По пальцу ебану. Да блин. Ты шо? Помедленнее надо. Да ёп. Пипец. Как это вообще проходить? Пиздец, сука. Какого хрена я не прошел? Я же нажимал 1, 2, 1, 2. Сейчас все бабки просру тут. Давай. Вот этот нормально, первый. Почему я вот второй не могу одолеть? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Как-то вроде легко. Или ритм надо. Ну что, я выиграл, да? Я вернул бабки. Отлично. Так, следующий тип. Рэй Уоррен. 10 баксов. Да иди ты нахер. Покинуть стол. Хера тут ставки растут. Ты что, все бабки солишь? О,
Что случилось? I'm gonna cut you. You lost your damn mind. Suppose not all men are bad. I won't forget what you did here. Maybe it's time to think about Ой-ой-ой. Я его завалил, его надо было... Блин. Надо было в ногу ему шмальнуть. А я его завалил. Блин. Собака. Excuse me, partner. I ain't getting fresh. Взял, завалил, гада. Мне кажется, живым их лучше приносить, чем мертвым. How are you, friend? Что это такое? Кроличья лапа. Улучшенный лагерь. Информация. Алло. Повышает вашу удачливость. Количество денег будет увеличено. Че, кроличью лапку, мне кажется, надо купить. Карта травника. На 20 минут подсвечит как это там. Позволяет быстро переместиться из лагеря. Блин, надо реально будет все скупить. Таблетки для лошади. Повышает выносливость. А пока ничего не будем брать. Бабки нужны. Потом будут. Мне жаль, перекатов нет. Так, незнакомцы. Ну-ка. They took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy Мальчик is пропал. missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Люди с Them холмов. hills near Hanging Rock. They took it. Can't the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Hello there. Поищите мальчика у скалы. Это что ли? Давай съездим. Лошадь. Где ты? Let's go. Это посвистывает так приятно. Так, лошадь немного не туда завелась. Стой. Какая-то трава тут еще. Here we are. Вроде для чего-то надо. Для лекарств, по-моему. Первый уровень испытания травник. Так, а как оружие менять? Детонатор. Борьба на руках. Блэкджек. Хрена тут, блин. Селектор оружия, тап. О.
Револьвер, нож. Потом еще будет куча всякого движухи. Конь за мной идет. Не палец. Зацепка. Ботинок. Здорово, Кэт, здорово, братуха. Наконец-то я добрался до Red Dead Redemption. А то с Вуконга я уже что-то поддушился, блин. А тут почилить можно в пустыньке. Так. Отлично. И Денчик здесь тоже, да. Вообще молодцы. Так, незнакомый человек, кстати. Тут есть, короче, в игре этот демон перекрестка, я слышал. Вот в какой-то из этих. Он и во второй части тоже есть. Это типа дьявола местного. Вот я думаю, где-то мы его должны повстречать. Блин, ну вайбовый вот этот свистульки вообще балдеж. Это сам будешь подрубать потом? Можно будет это тебе потом. Я где-то еще полчасика побегаю и отдыхать пойду. То я устал сегодня, я там в гараже там помогал физическим трудом. Считаю весь день почти. Да тебе, Кэт. Спрашиваю, потом будешь подрубать? Опа, какая-то девочка. Говорит, старушка. Oh, let me look at you. My gentleman caller. You remind me of my Peter. My Peter. Have you seen him? I don't think so. Where is that man? We'll be late for the ceremony. Нет, что-то я устал за сегодня. Был на Кинке Пати. Потом на стендап. Ага. Блин, у тебя насыщенный день был. Класс. А я бетон фигачил. Перфоратором. У меня тоже был день крутой. Wait, I beg you. Would you possibly go fetch him for me? This was meant to be my perfect day. У меня руки все забились, блин. От этой вибрации, блин. I can't bear it. So you want me to go find your Peter so you can have a perfect day? Yes, please. I'll see what I can do. Oh. Питер? Найди мне Питера. Узнать у музыкантов в салоне, где Питер. Питер. Кстати, вот эта игра не такая большая, как вот вторая часть. Но тоже, в принципе, расстояния такие приличные. Вторая часть... Питер здесь, на связи. Да-да-да, прям в точку. Короче, эта карта где-то раза в 3 меньше второй. Может... Ну да, наверное, раза в 3. Плюс-минус. Дело. Но она кайфовая. Да. Hello. It's a new line. Hello. Hello. Sounds fun. What's happening? I have no idea. If it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic.
Now guys can get Вторая here не from the зашла. Midwest. They can do it in 6 days. Things have Ну, changed. понимаю, да, бывает. Gotten away from me. Не, мне обе нравятся. I don't И understand it, вторая, и boy. первая. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! Marshall! Вторая, там именно детали классные, вот эти мелкие все. I just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands. So, Mr. Gulch. yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. Сейчас опять будут фигачиться. Скалистая еще. Папа, это не моя лошадь. Не моя, Аня моя. Надо свою сап. I don't work for the government. Well, I got a telegram from the federal clowns in Blackwater that says otherwise. You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. I guess I am. Ain't gonna dig this hole no Да, он здесь работает на правительство. Folded you up like an Иногда. empty person last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. Я должен в That's a good ТГ boy. новости писать. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly ты про head что, once your Кэт? tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marston. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel mouth city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land, bringing modernization and betterment to the West. Nearly there. Come on. Понял, понял. О, я помню эту миссию. Everybody dismount and follow me. Лютая миссия, кстати. Let's move up the Вот эти canyon. ущелья, блин. Здесь опасные позиции. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. Сверху очень такие позиции не очень. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Блин, прицел бы на красненький поменять. И гребаный койот. Да-да-да. Не, походу здесь вообще прицел тоже не поменять. Блин, это сраная точка была. Белая точка хреново видно. О, вот она. Это ловушка. Are you going to shoot any of these rustlers, boy? I kill you twice, you son of a bitch. Let's split up. А, это наш. Мы чуть своего не завалили. Can I borrow this, friend? Буду трупы лутать. У них иногда ценное что-то есть. Фига тут трупаков, нормально. Мне жаль, нельзя без анимации вот это. Отключить бы ее. До каждой вот эта анимация, блин. Вот это нормально. Right, I'm in charge now. That was some pretty damn good shooting, John. Good shooting, John. А, мне еще недоступна эта ульта, который меткий глаз. Why don't you go get some bread? Even this up a bit. Stay with me. There's a bridge up ahead.
Тут, кстати, прикольная система повреждений. То есть это в ногу шмальнул, еще живой будет. Можно потом будет связать и это за решетку отправить. Excuse me, mister. Excuse me, mister. Слушай, я не знаю, блин, игровой процесс. В читах бы сделали, да, чтобы это отключить эту анимацию. Ладно, придется привыкать. One for the government, boy. I wouldn't do that if I was you, boy. Да. Да. Я, короче, решил на обычке пройти. Не лечиться. На хардкоре это, конечно, будет посложнее. Это надо будет это в укрытиях чаще засиживаться. А так мы супергерой, и нам пофигу. А ёпта. А что-то вообще не дэмэдж не наносит. Реально я супергерой. Да, Ghost Runner, конечно. Это надо в нем только это душиться или в Black Myth Wukong. Раз бабок накопим, себе прокачаем что-нибудь. Блин, переката не хватает. Это царское. Губы на каче. Да. Там этот патронтаж, по-моему, есть символовый, который больше патрончиков с собой. Так лутаешь, типа, и еще что-то там, эта тема есть. Блин, долго перезаряжается. Beat those sons of bitches! We've got to get to that ridge! Marston, all we gotta do is point it and pull the trigger! Что они вообще дамаг не наносят? We gotta get to the marshal! Непривычно. Реально, красная полоска не сбавляется. А сложность, если... А, ее уже не поменяешь. Ой, ладно, пофигу. Буду считать, что я этот киборг или терминатор. Как это, Капитан Америка, там он был же бессмертный. Captain America. Ну, раньше цены, да, были? Деньги тотально исчислялись. Не достает. Прикол. Все-таки есть предел это дальность стрельбы. Капец, вчетвером, как Рэмбо, штурмуем этот Полый каньон с бандитами. Вряд ли бы они бы уже все погибли. Потому что, ну так, это жесть. Вон там опять пацаны.
Их там сколько? Давай засядем. Так, а где маршал? А, он же... Не получилось. А, он на бегу. А, не может. Только на спринте не можешь пользоваться. Hey, was that you or me? Marston? What's that at the goddamn rustlers? Marston spots rustlers like flies. А, красное это не ХП, что ли? Не пойму. Справа полоска на карте. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. Wes He's Dickens. missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman. Ой-ой-ой. Con's housewives out of their money with promises of Осуждаем returning такое. youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. То есть коровы синхронно идут. Прям как солдаты. Костюм банды Болардов. А, это я костюм сделал у Боярского. Шляпы не хватает. Прикольно, да, сделал? Чисто боярыч. Ага, вы не можете разбить лагерь в логове банды. Надо свалить отсюда. А, блин. Где мой конь? Как отсюда свалить? Так, Бонни, Найджел. Давай к Бонни заглянем. Она поближе будет. Я уже и забыл про... Да, лагерь тут есть. Это ж фишка. Тут можно там ХП восстановить. Телепортация. Блин, у лошади назад жму, а она не жмется. Надо Ctrl нажимать. Привыкнуть надо. Раньше Макфарова.
Петушиная голова. Do not know what is worse for my country, Reyes or Allende. You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a чё он? showdown. The only way out for you is down, son. 6 feet down. Вызов на дуэль. Those are big words, my friend. Ну давай дуэльку. Я правда не знаю, как тут дуэлиться. Сейчас меня застрелят еще. И конец игры будет. Не, обучение надо посмотреть. Вот это вот здесь тема дуэли. Так, что будешь оружие, используйте правую кнопку или переместить. На. Все, готов. 4 пули в башку всегда. С 5 утра до 6. Он сам хотел умереть. Как говорится, мы не будем мешать Follow этому. Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister. О, собаки. До наступления утра установите всех преступников любыми способами. Но мы убивать не будем, будем по ногам. Как камеру там это поменять. А, это Dead Eye, красная полоса. Все, это замедление, как в Макс Пейне. Я думаю, что это за полоска? Это даже не хпшка. ХПшка тут не отображается. Hi, disculpe. If you need something, I can order. Be here in a couple of weeks. Так, ну чё? No me digas. Нарушители есть? Sorry, mister. Wow. Excuse me, mister. Greetings. Hey, good to see you. А, конократ. You either gonna ride away from I don't think I'm gonna make it through. Да, слушай. Тихо, лежи. Понятно. Пришлось убить его. Не хотел сдаваться. Я ему в ноги херачу. Некоторые, видимо, Вальгалу хотят. А так бы я сейчас связал бы и все. Костюм банды Буллардов. Так, 5 утра. Пойдем скипнем. Где наш дом? Сейчас еще одну миссию пройду и пойду отдыхать туда. Сохранить игру. Так, сюда. Сколько времени-то? АО показывает 2 с чем-то. 2 ночи.
Так, а что это? Покер. Работа ночной дозор. Учебная практика. What's going on? А, с 5 утра. Еще один раз надо. Ну, 8 утра. What's the rush there? Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. Ой, I сын had a есть. daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, Короче, надо всех I'm supposing преступников this is very поймать. interesting to you, but Бывших. I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. Всю его банду. I had no idea. Бывшую. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And Haggis. he hated the Ел English for haggis. what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, Да, история, I don't know what he конечно. was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with. Кстати, интересный факт. У него жена тоже бывшая путана. Во второй части это все раскрывается. The gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Первый квест лайтовый вообще.
И спокойная жизнь там. Начинающий фермер. How do you do, sir? Giddy up! Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Жена, ребенок. Good to see you, Miss McFarland. Let's go. Easy now. Будем коров пасти. Класс. He's got it. Easy. Come on, easy up now. This way. We need to take them out to the pasture. Come on. Whoa. Ну, чё они такие медленные? Whoa, whoa. Справа и с левой стороны. Фига анимация там, блин. Так бегут прикольно. Дын-дын-дын. Keep going, Mr. Marston. Come, nearly there. All right. Let's move this large herd out to the far pasture. Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. Нажмите H, чтобы гнать коров. Move it. Come on. Come on. That's a big herd for your first time. Whoa. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Все что ли? Понятно. Go. Та-та-та. Пойдем сохраниться надо и заканчивать. Или там уже сохранено. Ладненько. Все, Кэт, Денчик, спасибо, что были. Завтра, надеюсь, тоже подрублю это продолжение этой игры. Пойду отдыхать. Все. Спокойной ночи.